Hope you all are fine. I'm Aswathy and this is my first video. I will be sharing my experience from my life, the lessons I learned from my life in this video series. And you're watching the first video of this series, the lessons I learned in my life. And I'll be using both English and Malayalam languages in this video because the audience may be global or from my native place. So the languages I mostly know is English and Malayalam. So I'll be using both. It will be mixed video, but you can understand the whole story. Okay, let me start. I'm an introvert. I fear audience. I fear speaking in front of someone, not something. Phone is something I can speak fluently to the phone camera. I can't speak when there is a lot of people around here. And what I learned from the past years from my life is nothing is impossible. If you wish to do it, you can do it. If you are willing to do it, it will be sure that it will be done. I make lots of mistakes while I'm speaking because I'm not so fluent in English, and also I have fear of what others may think. And anyway, let me begin the story. I stopped performing dance when I was in 3rd standard. I danced when I was in 3rd standard. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചത് 3ാം ക്ലാസ്സിലെ ആനുവൽ ഡേക്കാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് 12ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് എന്താ പറയുക, രോമാഞ്ചം. I was so shy. I was afraid of coming in front of people and performing something. As I said, I stopped dancing in my 3rd standard and I stayed back. I had a thought inside of me to show up, but nobody forced. I too not forced, so it's okay. I can enjoy without dancing. I enjoy watching others dancing and other things. But I needed to overcome that fear. To overcome that fear, I want to dance, right? So I did it. Sometimes it may be boring to you and sometimes you may be interested, because if you can relate to me, you will be interested and others. Okay, എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിർത്തി ഡാൻസ്. പിന്നെ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അശ്വതി നീ ഒരു സ്പീച്ച് ചെയ്യണം. അത് ചെറിയ UP സ്കൂളിലാണ് കേട്ടോ. സ്പീച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും. അപ്പോഴും എനിക്കെന്താ ഒരു പേടിയുണ്ട് മനസ്സിൽ. അയ്യോ എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുക, തെറ്റുമോ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. എന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വരക്കുണ്ടാവും. നോട്ട് ദാറ്റ് ഷുവറിങ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ. ബട്ട് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടു എന്നിൽ. പിന്നെ ആനുവൽ ഡേക്ക് ലാസ്റ്റ് സെവൻത്താണ് അവിടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡുകൾ. ആ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ ആനുവൽ ഡേ ആങ്കറിങ് ചെയ്തു. അതും എങ്ങനെയാണ്, പേടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പേടി എങ്ങനെ എൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടെ ഞാൻ വന്നായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടവർ പറഞ്ഞതാണ്. എനിവേ ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ്. പിന്നെ 8ൽ 9ൽ 10ൽ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ 11ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ദ മോങ്ക് ഹൂ സോൾഡ് ഹിസ് ഫെറാറി എന്ന ബുക്ക് വായിക്കുന്നത്. പിന്നെ പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ലിവിങ്, അങ്ങനത്തെ 2 ബുക്ക് വായിച്ചു. 2 ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഉൾവിളി, എന്തേനൊക്കെ നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തേനൊക്കെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Anyway, my teachers from my UP classes encouraged me to speak in front of public. They always told me to present something in front of others. And I'm so grateful to them for that. I'm very much grateful for them. They saw the potential inside me, right? And they was interested to do something for me, and I'm so grateful for that teachers still in my heart. And as I said, when I was in 11th, I read a book named The Monk Who Sold His Ferrari and The Power of Positive Living. It changed me a lot. So I thought like I should do something to overcome my fears, and I got a chance to overcome that fear. In 11th class assembly, I chose to do something. I chose to present something, and it was a flop, great flop. I was telling about Republic Day. Shivering, I have a paper with me. I don't know what to do.
I was walking, and there was only six classes with each of them 60 students, a little audience. For me, it was big, and I was trembling. My legs was, what, I don't know. I was blank at that time. I didn't know what to say. I read something and went away. That was a very embarrassing moment of my life. I was commerce topper at +1, but it I just showed up. I was happy for that. No one is going to show up, right? All others are standing back there and laughing at me. What? Who is gonna change? I am gonna change. It is for me, not for others, right? I was happy for that. I showed up after a long year, and the books I said changed me a lot. I followed the principles in the books, and in 12th standard, I, after reading the book, The Power of Positive Living, I presented a speech which was fantastic. I was in color dress with a blue kurta, not this one, blue kurta, which I smiled and talked to the audience, which consisted of 12 class and each of them 60 students. And it was fantastic. I prepared for it 2 weeks before. I consistently practiced, and when I stood before the mic, even though when my legs was trembling, I never missed out a word, and the compliments were so powerful and made me motivated. I felt like I did it, right? Even if I had fear with me, I did it. Thank you for the authors, and thank you for the libraries around here, and thank you for my mother who brought me books. And another chance was youth festival in my school. I showed up for English recitation. I was not perfect in reciting, but still I showed up, right? That is the part of growing, right? And there was a lot of opportunities for speaking in stages in my school, but I was not so fluent in speaking in front of audience, because they may not hear what I'm speaking. It will be like I will be blank. I was not a good talker to them, and my teachers at that school, higher secondary school, didn't see the potential in me. Nobody encouraged me, but one teacher said that if you എത്ര നീയിപ്പോൾ എത്ര ബുക്ക് നീയിപ്പോൾ ആ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ മാറിയത്, അപ്പോൾ ഇനിയും ബുക്ക് വായിച്ച് നീ എങ്ങനെ മാറും എന്ന് ഒരു ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അത് വളരെ ഹാപ്പി ആക്കി എന്നെ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഒരുപാട് എംബറാസിങ്, അതായത് കളിയാക്കലുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഐ സ്റ്റേഡ് അപ്പ്, ഐ ഷോഡ് അപ്പ് എവരിവർ. ആ കഴിഞ്ഞു ഒരു 2 സെക്കൻഡ്, ഒരു 2 മിനിറ്റ്, ഒരു ഡേ, അതിൽ കൂടുതൽ അവർ ഓർക്കുക പോലും ഇല്ല. ഓർത്താലും എന്താ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്കാണ്. വി ചേഞ്ച്, റൈറ്റ്? ഷോയിങ് അപ്പ് മാറ്റേഴ്സ് ഫോർ എ ലോട്ട്. ആൻഡ് അടുത്ത ചാൻസ്, വഴിത്തിരിവിലേക്ക് വന്ന ചാൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ചവിട്ട് നാടകം. സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ചവിട്ട് നാടകത്തിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു. എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്തായി അത് കാരണം. And there is a program named Chautu Nadagam in School Kalotsavams of Kerala. I don't know, you may know, but still I'm saying Chautu Nadagam is a dance performance. It's a dance performance, and I gave name for that, and I got for audition. Audition was done by two of my friends, and they were kind. Okay, they were kind. They showed me steps, what to do. Showed not only to me, everybody. They showed these steps, what to do, and all the others studied it with 2 or 3 minutes. I was still with that. സ്റ്റെപ്പുകൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ കാലമായിട്ട് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടും. ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ, ഡാൻസ് വരണവരാണ്, സ്റ്റെപ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണവരെ. പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും വരുന്നില്ല. ഞാൻ ആകെ എന്തോ പോലെ, എന്താ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാടുന്നില്ല, അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എന്താ ചെയ്യുക, വേണമെന്നുണ്ട് ഇനിയും, എന്നാൽ പിന്നെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ. അപ്പം as I said, I was not good at performing dance, and there was like fed up moment. And one of my friend,
She was not my friend before. After this moment, she was my friend. She is my friend. Okay, her name is Subarna. She asked me, do you really want to do this? If you really want to do this, you can stay here. We will give you a simple role. And in Chautu Nadagam, there is a lot of characters, a king and soldiers and other characters. And she gave a role of മന്ത്രി. വാട്ട് മന്ത്രിക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, കിട്ടുന്നില്ല, അതാണ് മെയിൻ. പെട്ടെന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നില്ല. എ മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഐ ഗോട്ട് എ റോൾ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ. അങ്ങനെ പറയാം, മിനിസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മിനിസ്റ്റർ. ഇറ്റ് വാസ് എ സിമ്പിൾ റോൾ, ഓൺലി ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ്. ചവിട്ടുനാടകം ലോങ് ഫോർ 20 minutes and I was doing only a 10 minutes part. And it is an energy consuming dance performance and it was done by girls. It was a Herculean task for me because I'm not so good in dancing. And I got a chance to perform in Kalolsavam. The day by day, I knew that it is a competition. Right? അതൊരു മത്സരമായിരുന്നു. എന്നെപ്പോലെ ഒന്നും അറിയാത്തവർ എന്തിനെപ്പറ്റി വരുന്നത്, നല്ല ഇതൊക്കെ അറിയണവരെയാണ് സ്കൂളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നി, എന്തിനിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു, ഇതിപ്പോൾ തുലയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ കയറി വന്നതെന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ നെവർ ഗേവ് അപ്പ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ എംബാരസ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയാലും ഐ നെവർ ഗേവ് അപ്പ്. ഐ വാസ് സോ സാഡ് ബിക്കോസ് everybody was thinking like I was the fault in that team. I was not good in that team. I was not the perfect suit in that team because everything was doing great and I am the only one is odd there. So everyone felt like they didn't want me. They was disappointed with me. I felt so sad and I searched in ChatGPT how to overcome this disappointment, how to team up with my team members. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദേഷ്യം പോലെ, ഇപ്പോൾ എന്തിനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത്, ഇപ്പോൾ നേരെ ചെയ്യണില്ല, എന്താ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ, അതൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും പേടി. when I was performing there was fear in my face. I couldn't control that fear, that look of my face when I was performing. എന്തോ ഒരിത് മനസ്സിൽ പേടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാവും മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ അതെനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ മുഖം സാധാരണ പോലെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നോർമൽ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു സാഡ്, പിന്നെ എന്തോ വേണം വേണ്ട ചെയ്യണ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി. ബട്ട് ഞാനത് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ ഫുൾ മൈൻഡഡ്, അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ കയറി ചെന്നതാണ്, അല്ലാതെ ആരും എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലവർ പറയും നിന്നെപ്പോൾ വല്ലവരും ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തിയ പോലെയൊക്കെയാണ് നീ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ കുഡൻറ്റ് കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ഫേഷ്യൽ ഇമോഷൻസ്. എന്താ പറയുക, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബ്ലാങ്കായി. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിഹേഴ്സൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമല്ലോ, അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മുഖത്ത് പേടി കാണുന്നുണ്ട്. അത് ടീച്ചേഴ്സ് അതുവരെയും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദം ഫോർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഫിയർ ഇൻ മൈ ഫേസ്. എന്തായാലും ആ ഫിയർ ഇൻ മൈ ഫേസ് വീണ്ടും ആ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ തലേ ദിവസമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, എന്ത് ഭാവമാണ് മുഖത്ത് വരുത്തേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ടു remove the expression of my face, remove the sad expression of my face. And it was not knowingly, it was unintentional. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ഇതായി, നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നി. പിന്നെന്താ, അതൊന്നും മൈൻഡാക്കിയില്ല. വിത്ത് മൈ ഫുൾ വിൽ പവർ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് മൗണ്ട് സീനിയർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, ഒറ്റപ്പാലല്ല പത്തിരിപ്പാലം മൗണ്ട് സീനിയർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു ഫേസ് എ big audience, right, with a funny costume. Not so funny, but for girls it's funny. Funny costume. A big audience name. I was going to face a big audience and I was fully prepared for that. എല്ലാവരും എന്നിലാണ്, ഞാനാവും അതിൽ കൊളാക്കുണ്ടിച്ച ഞാനത് കൊളാക്കുക എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിത്തരണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ്. സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ മുന്നേ ഐ വാസ് ഫിയറിങ്, അതെനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ബിഫോർ ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേജ് I was so tensed, nervous, and I was thinking like
what will I do? It's a competition, and I have seen other school students performing this. It was really a tough competition, and it was not so tough. Only 3 members were there, and unfortunately or fortunately, we got second place. For my team members, it was not enough for that because they work really hard, and the soldiers have a Herculean steps. So they was not satisfied. But for me, I was satisfied because with me, ഞാനുണ്ടല്ലോ ആ ടീമിൽ. Then we got second. For me, it was a great thing, great memory, an unforgettable thing. ആ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ I felt that nothing is impossible. And special mention to one of my friends, Jewel. One day when we was talking, and that day I was too low. I told him that I can't do this anymore because every time I perform something, all becomes bloppers. I was so low and disappointed at that time. At the time, he said, "Now it's it is a time of practice, right? You just focus on the practice. Practice more. Automatically, you will do that on the stage." And at that day, on the day of performance, I really felt that whatever I practiced, I did exactly the same. I'm so grateful to you, my friend, and to all those who encouraged me to achieve this wonderful memory. I'm so grateful to you guys, and also special mention to my junior Anusri. Even if you have disappointment in mind, you never showed outside. I'm so thankful to you and to all others. What I learned from this is nothing is impossible. Everything is possible when you are ready to do something for it, right? Learn from your mistakes, learn from your past experiences. Never leave the past. Leave the past behind, but only take the lessons you have learned from that. That is what I learned actually, and it was a great memory that I ever had. Now I'm doing my bachelor degree, and I'm sitting here simply doing nothing. I'm not going to college. I'm doing online degree. I'm not going to college, and no such activities, dancing performance, stage performance. So I decided to do recording, and I'm here now. And thank you all for watching my video, and this is Aswathy signing off.